Brian, Nick, how for you? Right, kid, everybody please be nice and slow, okay? ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጸጋው ነኝ። እንደከዚህ ቀደሙ ለእናንተ አስተማሪ ይሆናሉ ብለን ያሰብናቸው ፕሮግራሞችን ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ በማድረግ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ እንድታበረታቱኝ ስል ዛሬ ይዤላችሁ ወደ መጣሁት ፕሮግራም እገባለሁ። ዛሬ ወደ እናንተ ይዘን የመጣነው ፕሮግራም በአንዲት የቤት ሰራተኛና 10 አመት ባልሞላው ህጻን ልጅ መሀል የተፈጠረ በጣም አስነዋሪ ተግባርን ነው ወደ እናንተ ይዘን የመጣነው። ሰራተኛዋ በተደጋጋሚ ልጁን እንደምታስጨንቀውና ሻወር ምናምን እያለችም የተለያዩ ብልግና ነገሮች እንደምታስተምረው ከልጁ ታላቅ ወንድም ሰምተናል። ልጁም በተደጋጋሚ ለወንድሙ ቢነግረውም ወንድሙም ስላላመነው ያንን ነገር እኛን ቻናል የተከታተለ ስለነበር በውስጥ መስመር አውርቶን እኛም እስቲ ያለውን ነገር ቀድመን ገብተን ካሜራ በማስቀመጥ እሷ የምታሳየውን ሪአክሽን ተከታትለን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው። የሚያስጠይቃትም ከሆነ ወደ የሚመለከተው አካል እሷ የምናደርሳት ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችን ቆዩ ስንል በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። ሰፈራቸውን በተጠቆምንበት መሰረት መጥተናል። እዚህ አካባቢ ይመስለኛል ልጁ በውስጥ መስመር እንደነገረኝ ውስጥ ገብተን ካሜራ የምናስቀምጥ ይሆናል ማለት ነው። ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን ቁልፍ ተቀብዬዋለሁ። ደውዬ ገብተን ውስጥ ካሜራ የምናስቀምጥ ይሆናል። ከዛ ያለውን ነገር አብረን የምንከታተል ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን ውስጥ ገብተን ያለውን ነገር የምናየው ይሆናል። ቤቱ የተወሰነ ጨለም ቢልም ያለውን ሙሉ ቪዲዮ የሚያስገባበትን ቦታ አይተም እናስቀምጥ ይሆናል። አሁን እስቲ እዚህ አካባቢ ከሌሎች ቦታዎች የተወሰነ ጨለም ስለሚል ቢልም እዚህ ጋር የተሻለ ይመስላል። እስቲ ሙሉ ቦታውን ስለሚያስገባ እንዳያዩት በሆነ በጨርቅ ነገር እንሸፍነዋለን። ያው ትኩረት እንዳይስብ ቦታው እዚህ ጋር ቢሆን የተሻለ ይሆናል። ሙሉ ቦታውን ያስገባልናል፣ ያሳየናል።
Finally! The love of King! Damn it, Norbert, how many times I got to tell you, don't be messing with my car seat? Nobody touched your old stupid seat. Then why whole comments all whooped up like this then? Well, you know, it's because you've been eating so much lately. There's a very strong possibility that the car is shrinking. It might be shrinking, the car, it's being smaller. Yeah, you might be right. Been raining a lot lately. All this morning weather. Well, yeah, it's That's only what it is. The weather's so noisy. little. How you doing? Don't you wish your girl was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? That dog over the eyeball. What are you doing? I know what that sound means. Dark. My goodness. Why? Now where in the hell do you think you're going? Lloyd's in the hospital because of you. Yeah, that's right. I put his little dog ass in the hospital, and I'd have put it in the mall too. If you didn't mess with my car seat and threw off my driving skills. But you are a mean, selfish, cold, heartless woman, and I'm leaving you. You leaving me? Yes. Well, where the hell do you think you're going, bitch? You ain't got no money. You ain't got no family. Everything is my name. You ain't nothing. You ain't gonna never be. That's what I've been knowing. Just leave. Number 3. With child? Oh, yes, Norbert, can't you tell? I'm getting a little belly. And my titties are all aching and itchy like. Oh, Norbert, we're going to be a family. Oh, Norbert, come hug the family. Norbert, I understand, little Homer. I know your pain. Oh, yes, I know. Excuse me, Snow Bunny. I don't come in your jurisdiction throwing town picnics. You hear ears all up in mines, pimping hoes. It's just a kissing booth. Call it what you will, but Pope Sweet Jesus is taking half. You work for me now, huh? Sure. Let me taste the goods. Put it on me. Greasy, greasy. We back in business. I want to be a hoe. How do I apply? You got one for me. Yeah, you go. There you go. Be I careful. love you. I love you, kids. It's just that I don't think that buying an orphanage is the right move financially right now. That's all. Hey, this is not a financial decision, Dion. I thought you understood that, baby. I do, baby. But this is the call I was telling you. The business call is very important. Let's talk about it when I get back to the house, okay? You're not going to stay? No, very important. Here. Hello? Never a bad time for you. Norbert! Hey,
Hey, I didn't know you were going to be here. Oh, yeah. Hey, you know, I just saw Dion leaving. Uh-huh, he has some business to take care of. Oh, So who are you here with? my wife. Oh. Norman, I didn't know you were married. Yeah. Well, that's wonderful, really. Thank you so much. So where is she? Right over there in the print outfit. The one talking to the girl by the bench? The one sucking the jelly out of them donuts. Yeah, she's pretty. Cheers. Cheers to him. Oh, what are my kids doing? Peter! Leo! I don't want you bothering anyone. Oh, I'm so sorry, Mrs. Rice. Mrs. Rice? My name ain't no damn Mrs. Rice. Oh, I just thought because you're married to Norbert. Who the hell are you? Kate, this is my wife, Vespucia Lattimore. And Vespucia, this is Kate. Nice to meet you. Hello. Kate's an old friend of mine from the orphanage. Lattimore, as in Lattimore Construction? Yes, that's right. As in Lattimore Construction, that's right. Why? Well, just this is perfect because I was going to come see you guys about a renovation. Oh, I ain't come out here for that. I'm out here to enjoy these festivities. I'm not be talking no business. You want to talk business? My brother, Big Black Jack over there by the BB gun. Go over there and talk to him. I ain't got no time for this. oh, sure, okay. Ooh. Okay. Okay. Come here. What, Vespucia? You thinking about creeping? We're just friends. What I tell you about having friends? Go on there, give me another wine or cool. It's hot as hell out there. Don't you see I'm swift, right? Vespucia, you can't drink wine. Why the hell not? You're a child. The child? I ain't with no. Oh! Oh, no! I had games. I still got it. There's your child. Now go get me something to drink. Oh. 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 Swim! Are you Big Black Jack? What it look like? Oh. Me and my fiance are buying the Golden Wonton. Wall's place? He's selling it to you? Yeah. Why is that surprising? Thomas, let's go. They're starting the music. Oh, come on, let's go. Can we finish this up later? Apparently, I have to go dance now. All right, then. You go dance now. The orphanage is in play. You want me to get my hat? Give me the hat. I'm gonna come over here. I'm gonna come over here. You think I'm playing? Give me the hat right now. I'm gonna take your leg off. Hey, Norman, come on. Oh, no, I can't. Refuge is waiting for me. Come on, dance with us. Come here, I said. Don't think I'm gonna get a child. I'm your child in front of everybody. Then you heard something. Last time, bring the tag. Dance, Norman, dance. Come on. It's raining little white women. My prayers have been answered. She better move, because my prayer's for a Cadillac. You little bastard. Whew. Where the hell is Norbert with that wine cooler? Thirsty as hell. Oh, hell no. Lost his mind. Bitch, that's my wine cooler. It's my birthday!
trying to do? Go, Norbit! Go, Norbit! Go, Norbit! Come on, everybody! Go, Norbit! 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 Crooked employees, unlicensed doctors, lipstick on your husband's collar. Find out who you're really dealing with. It's $29.95 to background checks by mail. P.O. Box 119, Locust Hall. Hi, hey, hi, nice to see you. How you doing? Good, but how about you on your head? Oh, I'm doing better. The doctor said if it weren't for my hard afro, I could have killed me. Great! There you go. Have fun. Brian, Nick, this one's for you. Right, kid, everybody please be nice to Mrs. Lattimore, okay? Kate, I hope you don't mind. I asked Retribution to join me. Of course not. I'm really glad you could come. Are we gonna stand around here all day or are we gonna go inside? Excuse me. You know, Excuse me, ma'am. What? Are you wearing bottoms? Of course I'm wearing back. Okay, come on in. There. Oh, hell no. This ain't like no real beach, 'cause on the real beach you got people walking around with ice chips and you can get all kinds of treats like sandwiches and potato chips and Mentos and Skittles and all sorts of delectables. You can't get shit here. well, you know, there's a concession stand. You going? I feel sorry for you. Well, I just feel that we're all made exactly the way we're supposed to be. Oh, no, hell no, I'm a Christian. And you ain't gonna sit there and blame God for how you look, okay? You don't want to put that plate away. I know, but it's always telling me it's two kind of women. Big old good ones and good old big ones. Really? That's right. Listen, let me tell you, just between the two of us, I can't keep Norbert off me. He's the biggest... ምን ያደረግሽ ነው? ምን ያደረግሽ ነው? ልጅ ምን ማለት ነው? ምን ያደረግሽ ነው? አንቺ ልጅ ምን ነው? ወይ እንደምስ ምን ያልሽ ነው? ምን ያደረግሽ? ጀመረ ነው እኮ ሲነግረኝ አልሰማም እኮ ነው። ምን ያደረግሽ ነው? ልብስ ቆሽሿል፣ ልብስ ቆሽሿል። እዚህ ሱሪ ያለሽ ልብስ ቆሽሿል የምትይው ምንድን ነው? አፍሽ የሚያያዘው ወደዚህ አውራ። መጀመሪያ ላይ ስታውቂ እንደዚህ ብለሻል። ምንድን ነው አንገትሽ የምትደፊው? ነይ ቁጭ በይ፣ ቁጭ በይ፣ ቁጭ በይ እዛ ጋር። አንቺ ገና 10 ዓመት ያለው ቁጭ በይ። ይዘሽ ጀመር ምን ማለት ነው? አንቺ ይዘሽ ተረጋጋ። እኔ እኮ ሲነግረኝ አላምንም በይ እኮ ነው። ና ችግር የለም ተረጋጋ። ቆይ ስሜታዊ አትሁን። ተረጋጋ። ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ና አባ ና ና። ምን ያደረገሽ ነበር? ምንድን ነው ምን ያደረገሽ ነበር? ልብስ ልገብላው ሱሪን ካላወጣ ትስቂያለሽ? እንደስ ትስቂያለሽ? 10 ዓመት ያልሞላ ህፃን ልጅ ሱሪው አልቀሽ አንቺ ምን ልታረጊ ነው? ቆሽሿል፣ ቆሽሿል። ለዚህ ነው የምታረጊው? ሲጀመር እኛ በቪዲዮ ሁሉንም ነገር አስቀምጠናል። መጀመሪያ ነግሮን እሱ ወንድሙ ስላላመነው ነው እንትን ያልነው። ልብስ ለማጠብ ነው አንቺ አሁንነት እንደዚህ ስታደርጊ የነበረው? ምን ስታደርጊ ነበር? ምን ስታደርጊ ነበር? ተናገሪ። ምን እንደዚህ የምትይው ምን ስታደርጊ ነበር? አንደኛ ይሄ ህፃን ልጅ መናገርም ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ በቪዲዮ እኛ መረጃ ይዘናል። አሁን ራስሽ ያደረግሽው ነገር ብትናገር ይሻላል። ምንድነው? ምን ስታደርጊ ነበር? ምንድነው ዝም የምትይው? አንቺን አሁን ወደሚመለከተው ቦታ ይዘን እንሂድ። ትልቅ ልጅ አይደለሽ እንዴ አንቺ? ይሄን ህፃን ልጅ ምን አደረገ ነው የምትይው? 10 ዓመት ያልሞላው ህፃን ልጅ ምን ያደርግ ነው የምትይው? ልብሱን አውጥተሽ አንቺ ነገሩ ከአንቺ ጋር ምንም ጭቅጭቅ የለም። ተነሽ 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 ተነሽ። ምንድነው መጀመሪያ ስታደርጊ እንድትናትይ? ተነሽ። ምንድነው የምትላፊው? ምንድነው ልታለቅሽ ነው? ከአንቺ ብሶ ነው። ውጪ ውጪ።
ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጸጋው ነኝ። ያው ፕሮግራማችንን እንደተከታተላችሁት ይመስል ነበር። የነበረው ሁኔታ በጣም ያስጠላ ነበር። ልጅቱ በጣም ትልቅ ልጅ ናት። ልጁንም እንዳያችሁት ነው። በጣም ሕፃን ልጅ ነው። የ10 ዓመት እንኳን የሚሆን አይመስለኝም እንደዚህ ስናየው በግምት ግን እሱ ላይ ስታደርግና ስታሳየው የነበረው ሁኔታ በጣም በቃ የሚያስጠላ ለጭንቅላት ራሱ በቃ የሚከብድ ነገር ነበር ስታደርግበት የነበረው። የተለያዩ ብልግና እንትኖችን ታላምደው ነበር። ኋላ ከካሜራ ጀርባም እንደጠየቅነው እሱን በግልም ብዙ ነገር ጠይቀናል። እሷንም የተወሰነ ተጭነን ልናወራት ሞክረን ነበር። ልጁ እንደተናገረን ከሆነ በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገር ሻወርም በቃ በግድ አላጠብኩ ብላ ምናምን ሻወር ቤት ሁላ ተወስዶ ነበር። የተለያዩ ቪዲዮዎችንም እንደዚህ በስልኳ ታሳየው ነበር እና ልጁ እድሜው ከእድሜው ውጪ የሆነ ነገር ያሳየችው ብዙ ነገሮችን እያስተማረችው እያለማመደችው ነበር እና እሱም በተደጋጋሚ ለታላቅ ወንድሙ ቢነግረውም ታላቅ ወንድሙም ከቁም ነገር አልወሰደውም ነበር እና የእኛም ፕሮግራም ይከታተል ስለነበር እንደ አጋጣሚ በውስጥ መስመር አውርቶን ነው ይህንን ነገር እኛ ከእሱ ጋር በመነጋገር ውስጥ ካሜራ እስከማስቀመጥ ድረስ ደርሰን ይህንን ነገር እነሱም ለማጋለጥ የፈለግነው። ሁለተኛም ደግሞ ለእናንተም ትምህርት እንዲሆን በዚህ ጊዜ በብዙ ቤቶች ውስጥ የቤት ሰራተኞች ይኖራሉ። ጥንቃቄ እንድታደርጉና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ በሴት እህቶቻችን ላይም በጥበቃ ምናምን በሰራተኞች በኩል ደግሞ በህፃናት በወንዶች ላይም እንደዚህ አይነት ነገር እንደሚከሰት አውቃችሁ ጥንቃቄ ወስዳችሁ ያንን ነገር ምን አይነት ሰው ነው የምናስገባው ወደ ቤታችን የሚለውን ነገር እንትን እንድትሉ በማሰብ ነው ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ ይዘን የመጣነው። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩ እያልን ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን ስንል ከዚሁ ከኔ ጋር እንሰነባበታለን። መልካም ቆይታ